Hi guys, welcome to Asus ROG Strix G531G laptop unboxing. Asus ROG Strix G531G laptop oda unboxing பார்க்க போறோம். Let's start. I have ordered it from Flipkart. Flipkartல ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். பாக்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். So the laptop contains 16GB RAM and graphics GTX 1650, 4GB DDR5 graphics, and I have i7 9th generation processor. Okay, box cleaner can pop on. Let's see what's inside the box. User manual, a connect to connect hard drive, laptop kulla hard drive connect பண்றதுக்கு ஒரு connector, then கொஞ்சம் screws and a charger. அவ்வளோதான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. Let's unwrap the laptop. I have no charge in the laptop. லேப்டாப்பில் சார்ஜ் இல்லை இப்போதைக்கு. ஸோ நம்ம சார்ஜர் போடுவோம். ஸோ நம்ம சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணலாம். Let's connect the charger to on the laptop. Now select the language. என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கீபோர்ட் லேஅவுட் கொடுத்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எல்லாமே எஸ்எஸ்ன்னு கொடுக்கறது தான். யூசர் நேமில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன யூசர் நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த யூசர் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். We have done the setup of G531G Asus laptop. Asus G531G ஓட unboxing பார்த்தோம். See you in the next video. Bye. If you like the video, then subscribe to TechArchive channel.